Guten Morgen, Deutsch 1. Ich heiße Frau Büder und heute werden wir über Essen und Getränke sprechen. Das ist eine Wiederholung von alten Vokabelwörtern, die wir schon gelernt haben, aber wir lernen auch neue Vokabelwörter heute. Ich bin zu Hause, also vielleicht gibt es Hintergrundgeräusche, background noises, ab und zu mal. We're having some construction done on my house, so if you hear some sawing and hammering and drilling, don't be alarmed. Los geht's! Die 7. Einheit heißt Guten Appetit und die erste Stufe heißt Essen und Getränke. Das Essen bedeutet Food, aber das Verb essen bedeutet to eat. Zum Beispiel, ich esse einen Salat. Das Getränk bedeutet drink oder beverage und trinken bedeutet to drink. Zum Beispiel, ich trinke eine Cola. Hier sind unsere Lernziele für diese Stufe. So, wir lernen ganz viele Vokabelwörter für Essen und Getränke, sodass wir Personen verstehen können, wenn sie über Essen und Getränke sprechen. Und wir können dann ein Menü lesen und wir können auch darüber sprechen, was wir gern essen und trinken und was wir nicht gern essen und trinken. Wir haben ein paar neue Verben. Das erste ist essen. Essen hat einen Vokalwechsel. So, ich esse, aber du isst und er isst. Nehmen, das ist ein Wiederholungswort. We've had this before. Nehmen hat auch einen Vokalwechsel. Nehmen bedeutet to take. So, I take ist ich nehme. Aber dann du nimmst und er nimmt. Und wir haben das Verb möchten. Möchten actually comes from the verb mögen, which we already know. Mögen bedeutet to like. Aber möchten bedeutet would like. So, ich mag bedeutet I like. Ich möchte bedeutet I would like. And we already learned ich will, I want. So the reason we need to learn also ich möchte is because it's more polite than just saying ich will. So, die erste Frage ist, was isst du gern? Und was ist dein Lieblingsessen? So, ich esse ganz gern gesundes Essen. Gesund bedeutet healthy. So, ich esse gern Obst und ich esse gern Gemüse. Vielleicht isst du gern Brot oder Steak mit Pommes. Lecker. So, wir haben viele Kategorien für unsere Vokabelwörter heute. Zuerst haben wir die Bäckerei. Die Bäckerei. So, zum Beispiel, was kaufst du in der Bäckerei? Ich gehe in die Bäckerei und kaufe das Brot. Wiederholt mir alle, das Brot. Das Brötchen. Oder die Semmel. Das Brötchen, you see the word Brot in there, but it has chen on the end. Remember, chen makes something smaller. It's a diminutive. So it's like a little bread. So Brötchen und Semmel are both words for a bread roll. Die Brezel. Ein paar Kekse. Kekse ist Plural für Cookies und der Keks is one cookie. Das ist die Torte. Torte is a cake, but it's a fancy cake and usually like a layered and decorated cake. Der Kuchen can be any kind of regular cake or what we would consider as Americans to be pie. Die nächste Kategorie ist die Imbissstube. Die Imbissstube is a snack shack or like a food truck. So, was gibt es in der Imbissstube zu essen? Und hier haben wir typisch deutsche Gerichte und Snacks. So, zuerst haben wir die Bratwurst. Die Bratwurst. Das ist das Schnitzel. Schnitzel is usually like a pounded or hammered or tenderized piece of meat that's been breaded and pan-fried. Das ist der Leberkäse. Der Leberkäse oder Leberkäse. It literally means liver cheese, but it's not. It's like a German version of meatloaf. Und es ist lecker. It's delicious. Das ist die Pommes oder Pommes frites. Das ist das französische Wort dafür, Pommes frites. Deutsche Menschen essen oft Pommes mit Mayo und Ketchup.
Das hier ist die Currywurst. So, es gibt Wurst mit einer Currysoße drauf. Das ist sehr populär in Berlin. Das hier ist Weißwürste mit Senf und eine Brezel. Weißwürste oder White Sausages, es ist auch sehr populär in Süddeutschland. Und Senf, der Senf ist Mustard. Die Deutschen lieben Senf. Die nächste Kategorie ist das Café. So, was isst du im Café? Isst du ein Sandwich? Vielleicht ein Wurstbrot. Wurst is meat, like lunch meat or sausage, any kind of meat that's been like changed in some form, like had flavoring and things added to it. Ein Käsebrot. Das ist die Suppe und spezifisch, das ist die Nudelsuppe. Es gibt viele Arten von Suppen, zum Beispiel die Tomatensuppe, Kartoffelsuppe, Brokkoli-Käsesuppe und so weiter. Vielleicht isst du gern eine Pizza oder ein Stück Pizza. Ein Stück is a piece of something, so you can say ein Stück Pizza. Going back to cake, it could be ein Stück Kuchen oder ein Stück Torte. Ich esse gern einen Salat im Café. Das hier ist die Spätzle. Spätzle is a German homemade noodle, and especially in Germany it's popular to eat Käsespätzle. Und das ist der Eisbecher. Der Eisbecher. That's like an ice cream sundae. If it were just ice cream, it'd be das Eis. Die nächste Kategorie sind Getränke. So, was trinkst du gern? Ich trinke gern ein Glas Tee. Ein Glas Tee. Ich trinke auch gern eine Tasse Tee. So, ein Glas ist das hier und das ist für kalten Tee. Und das hier ist eine Tasse und das ist für heißen Tee. You'll notice, by the way, that the gender of the word is indicated by the color. So blau ist maskulin, der, so der Tee. Orange ist neutral, so das Glas. Und rot ist feminin, so die Tasse. Ich trinke auch gern einen Cappuccino. Lecker. Oder eine Tasse Kaffee. Ja, der Kaffee schmeckt sehr gut. Das hier ist eine Limonade oder als Abkürzung eine Limo. This could be lemonade, but it could also be like a Sprite or a 7-Up, some sort of a citrusy Cola would also work for eine Limonade. Das ist eine Cola und das ist der Spezi. Spezi is a really popular German soft drink that tastes like Coke and orange soda mixed. Es ist sehr lecker. Das ist die Apfelschorle. It's like a fizzy apple juice. Das ist ein Mineralwasser. Generally, Germans like to drink fizzy water instead of just regular water. So if you're there and you want regular water, you better order stilles Wasser. And zuletzt, das ist der Orangensaft. Der Orangensaft. Der Saft bedeutet juice. So you might have Apfelsaft, Tomatensaft, all kinds of things like that. Die nächste Kategorie ist das Obst. So der Obst- und Gemüseladen would be a fresh produce store. Und ein Beispiel hier, du kannst Äpfel im Obst- und Gemüseladen holen. So zuerst haben wir die Traube oder Plural, die Trauben. Don't forget to be repeating some of these words after I say them so you can practice. Das ist die Erdbeere oder Plural, die Erdbeeren. Das ist die Birne oder die Birnen. Das ist der Apfel oder die Äpfel. Das ist die Banane oder die Bananen. Und es gibt auch extra Obstsorten hier auf dieser Seite hier. Die Pflaume, der Pfirsich, die Himbeere, die Blaubeere oder auch Heidelbeere.
Die nächste Kategorie ist das Gemüse. Das Gemüse ist sehr gesund. So vielleicht sagen wir, soll wirklich mehr Gemüse essen. Ja? Zuerst haben wir das Wort der Salat. Der Salat could be a salad, but it could also be lettuce. Die Tomate oder die Tomaten, Plural. Die Möhre oder die Möhren, Plural. Oder die Karotte, Karotten, Plural. So there's two different words for carrots, die Karotte oder die Möhre. Either one works. Das ist die Erbse oder die Erbsen, Plural. Das ist eine Kartoffel oder Plural, die Kartoffeln. So zum Beispiel in Deutschland ist Kartoffelsalat sehr populär. Das hier sind die Gurken. So cucumbers and pickles are die Gurke. Frische Gurken would be cucumbers. Saure Gurken would be pickles. Die Bohne is a bean, so die Bohnen, Plural. Hier sehe ich grüne Bohnen, rote Bohnen und so weiter. Der Supermarkt ist die nächste Kategorie. So kaufst du gerne im Supermarkt ein? Ich kaufe gerne im Supermarkt ein. Die Butter ist das erste Wort. Die Butter. Der Käse. Das Ei oder die Eier, Plural. Die Müsli is the German word for cereal or like a granola. Traditionally, it would be like oats, dried fruits, and nuts and seeds. But you can use this for cereal as well. Der Zucker bedeutet sugar. Das Mehl bedeutet flour. Die Milch bedeutet milk. Und der Fisch bedeutet fish. Die letzte Kategorie ist das Fleisch. Und der Laden, the store, would be die Metzgerei. Die Metzgerei is a butcher shop. So you might ask, was für Fleisch gibt es beim Metzger? Zuerst haben wir das Hähnchen oder Hühnchen, chicken. Kind of sounds like a hen when you hear this one, das Hähnchen. Das Rindfleisch is beef. Das Kalbfleisch is veal. Kalb is a calf or a baby cow. Das Schweinefleisch ist pork. Schwein sounds kind of like swine. Der Truthahn is turkey. Auch beim Metzger haben wir das Hackfleisch. Das Hackfleisch is ground meat. Sometimes it's ground beef, maybe ground pork, maybe even a mix of those two. Zum Beispiel, hol bitte ein bisschen Hackfleisch für die Spaghetti beim Metzger. Die Wurst. Die Wurst, you might have seen already in Wurstbrot or Bratwurst. Remember, Wurst can be any kind of sausage or lunch meat. Die Bratwurst is specifically link sausage. Der Aufschnitt is cold cuts. And the whole category is das Fleisch, meat. Okay, nehmt ein Blatt Papier, denn wir machen eine kurze Übung mit unseren neuen Vokabelwörtern. So zuerst lernen wir ein neues Verb, schmecken. Schmecken bedeutet to taste. And when you use it alone, without adding any adjectives with it, it means to taste good. So if I say, der Spinat schmeckt mir, that means that it tastes good to me. Der Mais schmeckt mir auch. Die Zwiebeln schmecken mir aber nicht. Yeah? So you can put nicht with it and then it doesn't taste good to you anymore. So hier sind die zwei Fragen. Welche Gemüse- und Obstsorten schmecken dir? Und welche schmecken dir nicht? So schreibt zwei Sätze hier, einen Satz über was dir gut schmeckt. So list several things here, list several different Obst- und Gemüsesorten with the sentence schmecken mir. Zum Beispiel Erdbeeren, der Rosenkohl
und die Schokolade schmecken mir. I added one in there that was not Obst und Gemüse. And then write a sentence with whatever you don't like, with schmecken mir nicht. There are very few things I don't like, but I'll pretend here. Der Blumenkohl und die Zwiebel schmecken mir nicht. Okay, so pause the video and write a couple quick sentences about what tastes good to you and what doesn't. Okay, the next thing I want us to do on paper, wir listen as many food or drink items on a scratch sheet of paper as we can for each category, and see if you can get 5 or more for each category. So the first category we have here is Essen für eine Grillparty. So what I want you to do is pause the video and give yourself about 30 seconds to see if you can list 5 or more for this category. Essen für eine Grillparty. Okay, so here's what I have. Das Brötchen, die Bratwurst, das Hackfleisch, das Hühnchen oder das Hähnchen, die Tomate, der Salat, die Zwiebel, der Senf, der Ketchup, die Mayo, und so weiter. Und so weiter is like etc. So you might have come up with things I didn't think of. Here's die nächste Kategorie. Zutaten für einen Salat. Zutaten are ingredients. So pause the video, give yourself 30 seconds, and list as many Zutaten für einen Salat as you can think of. Okay, here's was ich habe. Der Salat, die Tomate, die Möhre oder die Karotte, die frische Gurke, die Bohnen, der Käse und so weiter. Die nächste Kategorie ist Zutaten für Kuchen. Okay, pause your video, give yourself 30 seconds, and list anything you would put in a cake. Kuchen. Hier ist, was ich habe. Das Ei, das Mehl, der Zucker, die Milch, die Butter, die Schokolade vielleicht, die Erdbeere vielleicht die Himbeere oder die Blaubeere. Just depends on what kind of cake you're making. You could really get creative here. Und die letzte Kategorie ist ungesundes Essen und Getränke. So, gesund bedeutet healthy, ungesund, unhealthy. So, pause your video, give yourself 30 seconds, and list anything we've learned that you think would be unhealthy, ungesund. Und hier ist, was ich habe. Die Pizza, die Pommes, die Torte, der Kuchen, der Keks, das Eis oder der Eisbecher, die Cola, der Spezi, die Limonade und so weiter. Well, danke für das Zuschauen. Thanks for watching today. Be sure to practice all these vocab words on Quizlet and use them around your house as much as you can so that they'll start to become natural to you. Danke und bis das nächste Mal. Tschüss!